Hi, welcome everyone. Firstly, wishing everyone a very happy new year. And if you're very new to my channel, do subscribe so that you'll be getting latest updates on the cloud and DevOps area. Okay. And coming to today's topic, we'll be discussing about what a private GKE cluster is all about and what's the difference between a private and public GKE clusters. Okay. So complete actually, one second, guys. Where is my mouse pad? Okay, so let's try to understand GK cluster. Already మనం చాలాసార్లు క్రియేట్ చేసాం previous videos లో కూడా. But today we'll be seeing what a private cluster is all about and public cluster difference ఏంటి. So we'll be creating both the clusters and what a difference ఏంటో కూడా చూద్దాం. ఓకేనా? So ideally, uh, uh, before we go into one more thing, there is a new batch and Kubernetes and Docker. If anyone is interested, it is getting started from January 7th. This weekend. If anyone is interested, you can contact me on this number, right? So ideally, public cluster aina, private cluster aina, we all knew that Kubernetes is nothing but an orchestration tool. Okay. But GKE అనేది ఏంటి? It's a managed Kubernetes service. Okay. అంటే ఏమైతే మనం కంప్లీట్ క్లస్టర్ ఉంటుందో ద క్లస్టర్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ బీన్ టేకింగ్ కేర్ బై ద వెండర్. ఇక్కడ మనకు వెండర్ ఎవరంటే గూగుల్. ద సేమ్ వే మీకు ఏకేఎస్ ఉంటుంది, ఈకేఎస్ ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ వేరియస్ ఫ్రమ్ అమెజాన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎజ్యూర్. Okay, so GKE అనేది it's a Google product where Google is taking care of all the cluster services and all. Now, as a private cluster, public cluster and meaning ఏంటి? Ideal గా, let's say Shiva is a Kubernetes guy or a DevOps engineer అనుకుందాం. దీనికి ఒక టాస్క్ వచ్చింది ఏమని, శివ కెన్ యూ ప్లీజ్ క్రియేట్ ఎ క్లస్టర్. ఓకే, దిస్ అ క్లస్టర్. అది ఏ క్లస్టర్? సెకండరీ. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ సెకండరీ. ఒక క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయమని చెప్పారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, తనకి ఏంటంటే ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆబ్వియస్లీ క్యూబ్ కటల్ గెట్ నోట్స్ అనే కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు అవుట్పుట్ ఎలా పాపులేట్ అవుతుందండి? శివ తన మెషిన్ నుంచి ఎక్కడైతే ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాడో అక్కడ క్యూబ్ కటల్ కమాండ్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం తన హోమ్ డైరెక్టరీలో డాట్ క్యూబ్ అనే ఫోల్డర్లో కాన్ఫిగ్ అనే ఫైల్లో బై డిఫాల్ట్ గా ఈ క్లస్టర్ యొక్క ఈ ఎండ్ పాయింట్ ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటుంది. అంతే కదా? సో ఒక్కసారి కాన్ఫిగరేషన్ అయిన తర్వాత మాత్రమే హీ విల్ బి ఏబుల్ టు కనెక్ట్ టు ద రెస్పెక్టివ్ క్లస్టర్. నా ఇప్పుడు ఈ క్లస్టర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏంటి? దిస్ మెషిన్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ యాక్సెస్ టు దిస్ క్లస్టర్, రైట్? సో ఐడియల్ గా ఒకవేళ పబ్లిక్ క్లస్టర్ అనుకోండి, శివ కెన్ కమ్యూనికేట్ టు ద క్లస్టర్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. బట్ నౌ లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ అ ప్రైవేట్ క్లస్టర్. Private cluster అయినప్పుడు he can't directly communicate to the respective API endpoint. Now there should be one more entity called a JumpServer. మనం ఏం చేస్తామంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం విల్ బి క్రియేటింగ్ ఎ జంప్ సర్వర్ అండ్ ఈ జంప్ సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ని ఇక్కడ వైట్ లిస్ట్ చేస్తామాట. సో దట్ ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైనా తను శివ అనే పర్సన్ క్యూబర్నెటిస్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ తను జంప్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఈ జంప్ సర్వర్ నుంచి మాత్రమే క్యూబ్ కట్లు కమాండ్స్ వర్క్ అవుతాయి. దీస్ హౌ వి జనరలీ డూ ఇన్ రియల్ టైమ్ అండి. అంతే తప్ప ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనెక్ట్ అవ్వం స్కోప్ లేదు. ఓన్లీ ఒక జంప్ సర్వర్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతాం, లేకపోతే ఇంటర్నల్ గా మాత్రం కమ్యూనికేట్ చేస్తాం, రైట్? సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనం రిప్లికేట్ చేద్దాం. ఫర్ దిస్ ప్రాసెస్ టు ఇంప్లిమెంట్ లెట్స్ ట్రై టు క్రియేట్ 2 క్లస్టర్స్. ఒకటేమో పబ్లిక్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేద్దాం, ఒకటేమో ప్రైవేట్ క్లస్టర్. ఓకే, పబ్లిక్ క్లస్టర్కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం, ప్రైవేట్ క్లస్టర్కి ఎలా వైట్ లిస్ట్ చేయాలో కూడా చూద్దాం. అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను ఈ మ్యాక్సిమం ఈ ఎక్సర్సైజ్ అంతా కూడా ఐ విల్ బి ట్రైయింగ్ టు డూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జీ క్లౌడ్ కమాండ్స్. కన్సోల్ అనేది చాలా ఈజీ అండి. ఓకే, బట్ సిఎల్ఐ కమాండ్స్ చేద్దాం సో దట్ మనకి హ్యాండ్స్ ఆన్ కూడా వస్తుంది, రైట్? సో లెట్ మీ ఫస్ట్ లాగ్ ఇన్ టు మై షెల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఆర్ నో Kubernetes clusters అవైలబుల్ యాజ్ ఆఫ్ నో. ఏ క్లస్టర్స్ లేవు నా దగ్గర. అట్ ద సేమ్ టైం వర్చువల్ మెషిన్స్ కూడా నథింగ్. అండ్ క్లౌడ్ షెల్ లో కూడా లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. ఫస్ట్ లెట్ మీ set my configuration of my zone. Let me verify gcloud config list authorize. Present my cluster is not being set to any sort of zone. So let me configure gcloud config set compute/zone. I'm setting it to US Central 1-A. Okay, fine. So I can ప్రతిసారి నేను -zone అనే ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేయాల్సిన నీడ్ లేదు.
So now let me create a private cluster. Okay, na? Or let me do one thing. mkdir 02012023 cd0201. సో ఏం చేద్దాం అంటే నేను ఇందులో edit k8.sh ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటాడు. మేబీ ఈ కమాండ్స్ అన్ని కూడా మీకు ఈ డిస్క్రిప్షన్ ప్లేస్ చేస్తానండి. ఆర్ఎల్స్ గిట్హబ్ లో కమిట్ చేసి ఆ గిట్హబ్ యొక్క యూఆర్ఎల్ మీకు ప్లేస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, క్రియేటింగ్ ప్రైవేట్ క్లస్టర్. ఓకే, ప్రైవేట్ k8s క్లస్టర్, రైట్? సో నేను ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ చేస్తానండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఎ బిట్ ఫాస్ట్, మీరు 1.5 స్పీడ్ లో చూడండి. సో దట్ ఏంటంటే బిట్స్ అండ్ పీసెస్ కింద ఇవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ లెవెల్. సో ప్రైవేట్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? యూ కెన్ యూస్ gcloud కంటైనర్. సో నాకు కమాండ్స్ గుర్తున్నట్లేదు అంటే ఐ విల్ బి షోయింగ్ వన్ షార్ట్ కట్. ఓకే, యూ కెన్ యూస్ దిస్ కమాండ్ gcloud బీటా ఇంటరాక్టివ్. ఈ కమాండ్స్ ఏం చేస్తుందంటే బేసికలీ విల్ బి గోయింగ్ ఇంటరాక్టివ్ షెల్. ఆ షెల్లో మనం కావాల్సిన కమాండ్స్ ఆటోమేటిక్గా పాపులేట్ అవుతూ వస్తాయి. వీ షుడ్ బి నోయింగ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ వాంట్ టు క్రియేట్. మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలి మనకు ఐడియా ఉంటే ఈ కమాండ్స్ యూస్ చేయడం ఈజీ అండి. సో gcloud, ఓకే, let me give beta container. I want to create clusters, create. What's my cluster name? My hyphen private hyphen cluster, right? And next I want to go with the public cluster, right? So నేను చేస్తానంటే hyphen enable hyphen private nodes. ఐడియల్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఏమైతే వర్క్ చూడండి ఇక్కడ, క్లస్టర్ ఈస్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్ విత్ నో పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఆన్ ద క్లస్టర్ నోడ్స్. అంటే మనం ఏమైతే ఒక క్లస్టర్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ క్లస్టర్లో ఏమైతే నోట్స్ క్రియేట్ అవుతాయో ఆ నోట్స్ అన్నింటిలో కూడా బై డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ ఐపీ రాదు, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఎ మాస్టర్ IPv4 సెటప్. నాకు మాస్టర్ నోడ్ ఏమైతే ఉందో బై డిఫాల్ట్గా ఐఎమ్ సెటింగ్ అప్ సిఐడిఆర్ రేంజ్. సి IPv4 సిఐడిఆర్ రేంజ్ టు యూస్ ఫర్ ద మాస్టర్ నెట్వర్క్. This should be a net mask of size /28 and should be in the conjunction with the hyphen enable private nodes flag. Okay. So in that, let me create a CADR 172.16.0.16/28 ఏం చేస్తున్నాను. At the same time, I am enabling couple of IP ranges. IP alias. చూసారా అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఐడియల్లీ మనకు నోట్స్ క్రియేట్, మన క్లస్టర్లు ఏముంటాయి బేసికల్లీ, మన క్లస్టర్ అంటే ఏమొస్తుంది? First you'll be getting nodes, next you'll be getting pods, and we'll be getting something called services. So ఇప్పుడు ఇలా ఎనేబుల్ IP alias చేయడం వల్ల మీనింగ్ ఏంటంటే నోడ్స్ కి ప్రైమరీ రేంజ్ నుంచి IP క్రియేట్ అవుతుంది, ఈ పాడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కి మాత్రం సెకండరీ రేంజ్ నుంచి క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. మీ గూగుల్ క్లౌడ్ ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటే విత్ ఇన్ అ సబ్నెట్ వీ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ IP ranges. Okay, so it was saying the same. This will require at least 2 secondary ranges in the subnet, one for the pod IPs and another for to reserve the space for the service ranges. నెక్స్ట్ మీరు ఎలా ఎంటర్ చేశారనుకోండి, ఎంటర్ క్లిక్ చేసి ఆటోమేటిక్ క్లస్టర్ క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ బై డిఫాల్ట్ క్లస్టర్ ఎప్పుడు కూడా 3 నోడ్ క్లస్టర్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. బట్ నాకు 3 నోడ్ క్లస్టర్ అవసరం లేదు, నాకు 1 నోడ్ క్లస్టర్ సరిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మీకు బై డిఫాల్ట్ క్రియేట్ క్లస్టర్ ఎప్పుడు కూడా E2 స్టాండర్డ్లో క్రియేట్ అవుతుంది. నాకు E2 స్టాండర్డ్ అవసరం లేదు బికాజ్ ఐ వాంట్ టు సేవ్ సమ్ డాలర్స్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే hyphen machine hyphen type is equal to, I will be mentioning E2 hyphen small. At the same time, I will be mentioning hyphen number of nodes is equal to 1. Any number of master worker nodes కావాలనుకుంటున్నాను నేను. అలాగే I will be mentioning disk size as well. 250 GB by default 100 GB క్రియేట్ అవుతుంది, నాకు 100 GB అవసరం లేదు, 50 GB is enough for me. And I will be asking Google to create a subnetwork. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే it will be creating subnetwork for the cluster and by default గా, ఓకే ఫస్ట్ లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. ఈ కమాండ్ కాపీ చేస్తాను నేను మళ్ళీ మిస్టేక్ రాకుండా. లెట్ మీ సేవ్ ఇన్ నోట్ప్యాడ్. రైట్, బిఫోర్ దాట్ ఇఫ్ యూ గో టు VPC, మనం VPC సెక్షన్కి వెళ్ళాం అనుకోండి. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ గో టు మై డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్, బై డిఫాల్ట్గా నాకు సబ్నెట్స్ చాలా క్రియేట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ VPC దేర్ ఆర్ 36 సబ్నెట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చెప్తానంటే కొత్తగా CID ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయమని చెప్తాను ఈ కమాండ్ త్రూ. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ ప్రైవేట్ క్లస్టర్ which is having a CIDR range of the master, and నాకు ఒక మెషిన్ సరిపోతుంది, and that machine is also having a E2 small and disk size 50 GB. That's it. Okay, somewhere in error got up, let me verify.
expected one argument. Okay, fine. So meaning ఏంటంటే అయితే we can create a name or we can give double quotes, ఆటోమేటిక్గా తనకు నేమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. లేదు నాకు కావాలనుకుంటే you can create like Shiva private network or something like that. Cluster is being configured, and if I go back to my system, if you see here, a cluster is getting created. Ideally it will take around 8 minutes or 10 minutes for that complete cluster to get created. Okay, so in the meanwhile మనం ఏం చేద్దాం అంటే let's watch this VM as well. See, GKE cluster చాలా ఈజీ క్లస్టర్ అండి. ఎందుకంటే మీరు ఒకవేళ మీరు ఓన్గా క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకోండి ఏం చేస్తారు, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఫస్ట్ VMs క్రియేట్ చేయాలి. VM1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే మనం 3 నోడ్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ master1, worker1, worker2 క్రియేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ VMs క్రియేట్ చేయాలి. తర్వాత ప్రతి VM లోకి వెళ్ళి మన క్యూబర్నెటిస్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవాలి. ఒక క్యూబ్ ఏడిఎం అనుకోండి, క్యూబ్ ఏడిఎం సెటప్ చేయాలి, క్యూబ్ కట్లు ఇన్స్టాల్ చేయాలి, క్యూబ్లెట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, కంటైనర్ రన్ టైమ్ ఇంజిన్ CRTs ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఒకసారి కాన్ఫిగర్ అయిపోయిన తర్వాత we need to set up the network ranges. After the network ranges is also configured, then we need to make sure these two are bootstrapped. Okay, then we'll be able to execute all these commands. But now ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను Kubernetes కి, GKE కి especially, okay, GKE create me one node cluster. That's it. ఇక్కడ మనకి మాస్టర్ యాక్సెస్ ఉండదు, ఎందుకంటే యాజ్ ఇట్స్ ఎ మేనేజర్ క్లస్టర్ ద మాస్టర్ ఇస్ కంప్లీట్లీ టేకింగ్ కేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. సో మనకు ఓన్లీ ఒక నోడ్ క్లస్టర్ మాత్రం క్రియేట్ అవుతుంది, అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వర్కర్ నోడ్. ఇఫ్ యూ సీ రన్నింగ్ స్టేట్, ఓకే, let me do one thing, let me kill this. Let me go back here, number of nodes, still the cluster is getting provision. ఈ స్టెప్స్ జరుగుతుంటాయి. ఇఫ్ యూ సీ ద నేమ్ ఇస్ క్లస్టర్ నేమ్ ఇచ్చాము, అండ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ప్రైవేట్ క్లస్టర్ ఇస్ గెటింగ్ ఎనేబుల్డ్, అండ్ కంట్రోల్ ప్లేన్ ఒక రేంజ్ ఇది which we have provided as a master IPv for CIDR range. And if I still refresh here, okay, let me verify here even na cluster యొక్క subnet create అవుతుంది చూద్దాం. Here it is. చూసారా, GKE-my private cluster subnet 7B1AB. ఇందాక మనకు 36 subnets ఉంది, ఇప్పుడు కొత్త subnet extra create అయింది. This will be helping us to have both the secondary ranges for both pods as well as services. Now, okay, meanwhile let me do one thing, let it complete. ఇది మనకు క్లస్టర్ CL చేసాం కదా, లెట్ మీ క్రియేట్ అ ప్రైవేట్ క్లస్టర్ ఫ్రమ్ ద UI. సో మీకు రెండు ఐడియా ఉంటుంది. I will be going with standard, and I will be giving the name as my-public-cluster, and I'll be going with zonal 1C is fine. I'll be going with default pool members of E2 small, and disk size 50 GB, and default members నాకు 3 అక్కర్లేదు, 1 సరిపోతుంది. And I'm creating the cluster. That's it. చాలా సింపుల్ అండి GKE clusters క్రియేట్ చేయడం అంటే. So now I'm having my private cluster and I'm having my public cluster. Both are getting created. Refresh my page. చూసారంటే this is my private cluster, and the private cluster చూస్తే మనకి external IP లేదండి, nothing is there, because as these are private clusters obviously మనకి external IP అనేది పాపులేట్ అవ్వదు. బట్ మనకి ఇంకో క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసి గుర్తుందా, మై పబ్లిక్ క్లస్టర్ అని. ఆ క్లస్టర్కి ఏమైతే వర్కర్ నోడ్ క్రియేట్ అవుతుందో ఆ వర్కర్ నోడ్కి మాత్రం దే విల్ బి వన్ మోర్ ఎక్స్టర్నల్ IP ఓవర్ హియర్. Cluster is being created. Okay, my private cluster, it will be like 67% is fine. And nodes lo మనం చూస్తే we'll be having one default pool, and default pool లో కూడా we'll be having only one nodes. Okay, if you want you can do auto scaling, node auto scaling చేయొచ్చు,
లేకపోతే వర్టికల్ పాడ్ ఆటో స్కేల్ చేయొచ్చు, హారిజాంటల్ పాడ్ ఆటో స్కేలింగ్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ. VM instances. Okay, సరే, let it complete. It will take around let's wait for 5 minutes. Before that, ఇప్పుడు క్లస్టర్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటి? లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై పబ్లిక్ క్లస్టర్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై ప్రైవేట్ క్లస్టర్. ఇప్పుడు ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలని ఐడియల్గా నాకు క్యూబ్ కమాండ్ కావాలి. బట్ లెట్స్ అజ్యూమ్ నేను గూగుల్ క్లౌడ్ షెల్ యూస్ చేస్తున్నాను. షెల్లో బై డిఫాల్ట్ మనకు క్యూబ్ కట్లు ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. నా ఈ షెల్లో నేను డాట్ క్యూబ్ అనే ఫోల్డర్లో కాన్ఫిగ్ అనే ఫైల్లో ఐ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ద cluster details of both the public AP and private AP which I want to connect. Okay, now let me refresh. Okay, it is running. Create and let me exit out of the shell. If you see here, ls-la home directory lo dot cube అనే folder లో config అనే ఫైల్ ఉంటుందండి. This is important file. Okay, నేను ఏం చేద్దాను, let me remove the file. rm-rf dot cube config అనే ఫైల్ రిమూవ్ చేస్తాను. Now if you see there is no file with the name config. ఇప్పుడు ఏం చేయలేను, I need to connect to my private cluster. ఎలా కనెక్ట్ అవుతాను? ఓకే, ఐడియల్ మనం ఏం చేయాలి? ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ విత్ నార్మల్ Kubernetes engines, you need to kubectl config. First you need to set the cluster. Okay, next you need to set the user. Okay, next you need to set the context, and next you need to use the context. ఇవన్నీ చేసుకుంటూ రావాలి. బట్ నౌ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ gcloud కమాండ్ ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రాసెస్ ఆటోమేట్ అవుతుంది. ఏంటో ప్రాసెస్? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, మీరు క్లస్టర్ని సెటప్ చేయాలి, తర్వాత యూజర్ని సెటప్ చేయాలి, తర్వాత కాంటెక్స్ట్ని సెటప్ చేయాలి, ఆ కాంటెక్స్ట్ని యూజ్ చేయాలి. Instead of all this stuff, మన 4 కమాండ్స్ యూస్ చేసే బదులు Google is providing one command. If you go back here and go to connect, gcloud containers get credentials of my private cluster. Okay, ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు అనుకోండి, చూడండి, fetching cluster endpoint cube config entry generated for my private cluster. అంటే ఏంటి? బై డిఫాల్ట్ గా ls-la క్యూబ్ లో a new config file got generated on January 2nd. ఆ డీటెయిల్స్ వద్దాం ఒకసారి. ఏంటో ఎడిట్ హోమ్ డైరెక్టరీ డాట్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్, క్లస్టర్ ఏంటి, క్లస్టర్ ఎండ్ పాయింట్, కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, అలాగే యూజర్ ఎవరితో కనెక్ట్ అవుతుంది, ఈ డీటెయిల్స్ అని మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి. సో బై డిఫాల్ట్గా నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఈ 4 స్టెప్స్ చేయాల్సిన నీడ్ లేదు. ఆటోమేటిక్గా క్లస్టర్ గెట్ క్రెడెన్షియల్స్ అంటే ఆటోమేటిక్ క్లస్టర్ క్రియేట్ అయిపోయింది, అంటే క్లస్టర్ యొక్క కనెక్టివిటీ క్రియేట్ అయింది కాన్ఫిగ్ ఫైల్లో. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు సీ క్యూబ్స్ ctl గెట్ నోట్స్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ప్రైవేట్ క్లస్టర్లో ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయో ఫెచ్ చేయమని చెప్తున్నాను, రైట్? ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్. ఐడియల్గా ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫైన్, వెంటనే మనకు అవుట్పుట్ రావాలండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్, దేర్ ఈస్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ ద బ్యాక్ ఎండ్. సో ఓకే, లెట్ మీ కిల్ ద ప్రాసెస్. సో మనకి నోట్స్ రావట్లేదు, దట్స్ ఫైన్. సో ఎందుకంటే ప్రైవేట్ క్లస్టర్ కాబట్టి, యాజ్ ఎ మెన్షన్ ఎర్లియర్, ప్రైవేట్ క్లస్టర్కి ఎవరు పడితే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వలేరు. వీ షుడ్ బి ఆథరైజింగ్ ద నెట్వర్క్. అంటే మన స్పెసిఫిక్గా ఆ నెట్వర్క్ని ఆథరైజ్ చేయాలండి. ఆథరైజ్ ఎలా చేస్తాము అంటే, మనం ఏమైతే ఎక్స్టర్నల్ రేంజ్ కావాలనుకుంటున్నామో ఆ ఎక్స్టర్నల్ రేంజ్ని ఆథరైజ్ చేయాలి. మనం ఎలాగో చూపిస్తాను. బిఫోర్ దాట్ మనం పబ్లిక్ క్లస్టర్ కనెక్ట్ అవుదాం, సో దట్ మనకు ఐడియా ఉంటుంది ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది ఏంటని. ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు మై VMs, refresh the page, I should be having one more VM created. See, GKE my public. ఇక్కడ వస్తే మీకు ఎండ్ పాయింట్ క్రియేటింగ్ ఎక్స్టర్నల్ IP, ఎందుకంటే దీస్ అ పబ్లిక్ క్లస్టర్ అండ్ బై డిఫాల్ట్ ఎన్ని నోట్స్ అయితే క్రియేట్ అవుతాయో అన్ని నోట్స్ కూడా పబ్లిక్ ఎండ్ పాయింట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. బట్ ప్రైవేట్ క్లస్టర్లో అలా క్రియేట్ అవ్వండి. వీ షుడ్ బి మేకింగ్ షూర్ వీఆర్ ఆథరైజింగ్ దమ్. మనం ఓన్లీ ప్రైవేట్ IPs మాత్రమే క్రియేట్ అవుతాయి. ఏ నెట్వర్క్ కావాలని కనెక్ట్ అవుతాం అనుకుంటున్నారో ఆ నెట్వర్క్ త్రూ మాత్రమే కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, యాజ్ ఎ మెన్షన్ ఎర్లియర్, హియర్ ఒక జంప్ సర్వర్ కావాలి కదా మనకి. ఫస్ట్ ఒక జంప్ సర్వర్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఈ జంప్ సర్వర్ నుంచి మాత్రమే ప్రైవేట్ క్లస్టర్ కనెక్ట్ అవడానికి వీల్ బి డూయింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ ఆథరైజ్ నెట్వర్క్.
అంటే ఈ మెషిన్ మాత్రమే, ఈ నెట్వర్క్ మాత్రమే ఆథరైజేషన్ ఉంది నా ప్రైవేట్ క్లస్టర్ కనెక్ట్ అవడానికి. ఓకే, సో VM ఎలా క్రియేట్ చేద్దాం? యూ కెన్ క్రియేట్ ఫ్రమ్ ద UI as well, but I'm comfortable in CLI. Gcloud compute instances, create JumpServer -zone US central 1-A. That's it. By default గా a Debian machine will be creating in my VM. అయినా మీరు ఈ జోన్ కూడా ఇవ్వట్లేదండి, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ సెట్ చేసాం కాబట్టి జోన్, బట్ దట్స్ ఫైన్. If you refresh here, the JumpServer is getting created. This is internal IP and this is external IP. ఓకేనా? సో నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఈ ఎక్స్టర్నల్ IP కాపీ తీసుకుని, ఎందుకంటే వీ వాంట్ టు మేక్ షూర్, అంటే టెక్నికల్గా మనం ఇప్పుడు ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం రియల్ టైంలో. ఇది మన ల్యాప్టాప్ అనుకుందాం, ఇది మన ప్రైవేట్ క్లస్టర్, ఇందులో మాస్టర్ ఉంటుంది, నోట్స్ ఉంటాయి, మనకి API సర్వర్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు కనెక్ట్ అవ్వరండి, ఇక్కడ నుంచి ఈ కనెక్టివిటీ ఎలా అవ్వరు. We'll be doing one thing. We'll be having one machine over here called a JumpServer. ఈ జంప్ సర్వర్ కి యూజర్స్ కనెక్ట్ అవుతారు, అండ్ ఈ జంప్ సర్వర్ నుంచి మాత్రమే మీరు కనెక్ట్ అవ్వగలరు తప్ప ఇంకెక్కడి నుంచి కూడా కనెక్ట్ అవ్వలేరు. ఓకే, సో లెట్స్ కాపీ దిస్ IP అడ్రస్ అండ్ లెట్ మీ గో. బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ షో యూ వన్ మోర్ థింగ్. ఇప్పుడు పబ్లిక్ క్లస్టర్ కనెక్ట్ అవుదాం. కనెక్ట్, కాపీ, and we are generating a new endpoint. Okay, if I execute kubectl get nodes, ఆటోమేటిక్గా నాకు నోట్స్ పాపులేట్ అవుతాయి. చూడండి, ఒక నోడ్ ఉంది, నోడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 124.7 వర్షన్ అండ్ ఈజ్ ఎ ప్రైవేట్ క్లస్టర్. ఎందుకంటే మన ప్రైవేట్ క్లస్టర్ కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, బట్ పబ్లిక్ అలా కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతున్నాం, బికాస్ పబ్లిక్ కి ఓన్లీ ఆథరైజర్ మాత్రమే కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు ఆథరైజర్? నేను ఈ జంప్ సర్వర్ నుంచి మాత్రమే కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి లెట్ మీ కాపీ ది IP, గో బ్యాక్ టు మై ప్రైవేట్ క్లస్టర్. If you see here, there should be somewhere called as a what it is, authorized networks. Yeah, here. ఇక్కడ మీ కంట్రోల్ పిన్ ఆథరైజ్ నెట్వర్క్ ఎడిట్ చేయొచ్చండి. ఎడిట్ చేసి బై డిఫాల్ట్ ఎనేబుల్ కంట్రోల్ పిన్ ఆథరైజ్ నెట్వర్క్ టు బ్లాక్ అన్రెస్ట్రిక్టెడ్ నాన్ GCP సోర్సెస్ ఫ్రమ్ యాక్సెసింగ్ ద GCP కంట్రోల్ ప్లేన్. ఐడియాగా నేను చెప్తానంటే మై జంప్ సర్వర్ అండ్ దిస్ ద IP. ఓకే, ఈ రేంజెస్ మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతారు. డన్, సేవ్ ది చేంజెస్. ఓకేనా? మీరు కావాలంటే యూ కెన్ గో డూ ద సేమ్ ఫ్రమ్ CLI యాజ్ వెల్. CLI ఏం చేస్తారంటే -, మాస్టర్ -, నెట్వర్క్స్ అని ఉంటుంది, ఆ ఫ్లాగ్ యూస్ చేసుకుంటే మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. క్లస్టర్ అప్డేట్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫైన్. నౌ లెట్ మీ లాగ్ ఇన్ టు ద VM. ఓకే, లెట్ మీ లాగ్ ఇన్ టు దిస్ VM. బై డిఫాల్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ గూగుల్ కీస్ ఓన్లీ, నేను కొత్తగా కీస్ అని జనరేట్ చేయలేదు. As you see, is it transferring the keys to the respective virtual machines? బై డిఫాల్ట్ మనకి VMs ఏమైతే గూగుల్లో క్రియేట్ అవుతాయి వాటి అన్నింటిలో కూడా Gcloud ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుందండి. బై డిఫాల్ట్ kubectl ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ డైరెక్ట్లీ యాజ్ వెల్. యూ కెన్ కనెక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద UI ఆర్ ఫ్రమ్ CLI కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. Gcloud compute SSH అంటే ఆటోమేటిక్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్ మీ మేక్ ఎ రూట్. నా Gcloud ఇన్స్టాల్ అని చూద్దాం. Gcloud, yeah, it's installed successfully. If you see, I'm getting some output. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, Gcloud components install kubectl. You cannot perform the, okay, fine. Let me do one thing. Let me use this apt get installed. As is a Debian base, it's fine. kubectl get nodes. By default గా రాదు, ఎందుకంటే if you see the file, there is nothing called a cube folder లేదు, బై డిఫాల్ట్ కనెక్ట్ అవ్వదండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం, Gcloud container clusters
Let me get the list. Gcloud containers. Okay, 1 second. Or let me do one thing. Let me go back to my VM, my private cluster. Range adonte. Let me connect, copy. Okay. Yeah. There's one more. Gcloud container cluster get credentials 403 permission insufficient authorized scopes అంటుంది. Insufficient authorized scopes అంటే జనరల్గా ఏమైందంటే మన స్కోప్ సెట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ VM కి స్కోప్ లేదండి. This VM is not having the scopes. ఓకే. లేకపోతే ఇంకో పని చేయొచ్చు మనం. యూ కెన్ డూ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఒకటి, ఈ VM ని రీసెట్ చేయొచ్చు, అంటే ఈ VM యొక్క స్కోప్ మార్చచ్చు హైఫన్ స్కోప్స్ ద్వారా. లేకపోతే యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్. యూ కెన్ పోనీ దీనే మారుద్దాం. 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. ఎన్నో ఎర్రర్ వస్తే మంచిదే. లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. దీన్ని స్టాప్ చేసి స్కోప్ మార్చచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ డూ వన్ మోర్ థింగ్. ఇందాక మనం ఎప్పుడైతే VM క్రియేట్ చేసామో, వేర్ ఇస్ ఇట్, జంప్ సర్వర్, ఇంకో VM క్రియేట్ చేద్దాం. -new -FN zone. ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే హైఫన్ స్కోప్స్ స్పేస్ https:// మన గూగుల్ ఏపీఎస్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ గూగుల్ ఏపీఎస్ అన్నిటికీ కూడా వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆథరైజేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్వీస్ అకౌంట్. ఓకే, అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇఫ్ యు సీ హియర్ gcloud config list, ఇక్కడ మనకి ఏమైతే సర్వీస్ అకౌంట్ ఉందో ఈ సర్వీస్ అకౌంట్కి క్యూబర్నెటిస్ కనెక్షన్కి స్కోప్ లేదండి. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఐడియల్లీ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ ఇన్స్టెన్స్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ స్కోప్ లో ఐఎమ్ గివింగ్ ద స్కోప్ టు గూగుల్ ఏపీఐస్, ఆర్ మీరు కావాలంటే ఈచ్ అండ్ ఇండివిజువల్ ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ కావాలంటే మీకు కావాల్సిన క్లస్టర్ కానీ దేనికైనా కనెక్ట్ అవుతూ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ద స్కోప్. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ సర్వర్, central1 -scopes. I'm giving the APIs with authorization. Let me go back. This is a new server. Let me copy this IP. Let me go back to my private cluster and let me add a new server. JumpServer, new network 32, CID range configuration, save changes. So దీనికి కావాలంటే you can do couple of things. And ఒకటి, you can change the scopes, or you can change IAM service account as well. Okay, so ఇప్పుడు ఈ చేయడం వల్ల extra will be getting 10-15 minutes of time. So ఈ options కలట్లేదు. I'm directly creating one more version called as JumpServer new, and I'll be trying to connect to this virtual machine. Okay, I think it should be created. Let me log in. And ఈ ప్రైవేట్ క్లస్టర్ యొక్క authentication తీసుకుంటున్నాను నేను. I'm trying to log into this JumpServer new virtual machine. So last I'll be summarizing what we have done. Okay, sudo -i, sorry, sudo -i. First gcloud చూద్దాం, ఇందులో అవుతుంది. gcloud what we called బేసిక్గా మనం ఏం చేస్తాం అంటే Kubernetes కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, లేకపోతే apt get లో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చండి. వాట్ ఐ బి డూయింగ్, gcloud components install kubectl. Okay, sudo apt get install kubectl install. Okay, installation done. Now if I see kubectl get nodes, by default nodes populate above, that's okay. I'll be getting the credentials. Cube entry generated, that's fine. If you see kubectl get nodes, చూడండి ఇప్పుడు వచ్చింది నాకు ప్రైవేట్ క్లస్టర్.
నేను ఓన్లీ ప్రైవేట్ క్లస్టర్కి ఈ జంప్ మెషిన్ నుంచి మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతున్నాను. ఇఫ్ యు సీ ls-la హోమ్ డైరెక్టరీలో దే షుడ్ బి ఎ ఫైల్ ఫోల్డర్ కాల్స్ డాట్ క్యూబ్ అండ్ ఆ డాట్ క్యూబ్ ఫోల్డర్లో దేర్ షుడ్ బి ఫైల్ కాల్ ఎస్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్. ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయింది. ఎవరు జనరేట్ చేశారు అంటే ఇందాక మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన కమాండ్, దిస్ గెట్ క్రెడెన్షియల్స్ కమాండ్. సో ఐడియల్ ఇప్పుడు ఏమైంది, నేను మాస్టర్ నోడ్కి ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నాను, బట్ జంప్ సర్వర్ ఈ మెషిన్ నుంచి మాత్రమే నేను క్యూబ్ కట్లు కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. నౌ యూ మే గెట్ ఎ డౌట్ లైక్ ఓకే, మరి కస్టమర్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు అంటే, కస్టమర్స్ ఎప్పుడు కూడా కంట్రోల్ పై నుంచి రారండి. మనం అడ్మిన్స్ కానీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కానీ వీళ్ళు మాత్రమే కంట్రోల్ ప్లేన్ నుంచి వెళ్తారు. కస్టమర్స్ ఎప్పుడు కూడా దే విల్ బి కమింగ్ త్రూ డేటా ప్లైన్. ఓకే, సో టెస్ట్ షేడింగ్ ఏం చేద్దాం అంటే, ఈ క్లస్టర్లో క్యూబ్ కటిల్ గెట్ పాడ్స్, ఏం పాడ్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం. నథింగ్, నో పాడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, క్యూబ్ కటిల్ క్రియేట్ డిప్లాయ్ shiva-nginx --image nginx. I'm just creating a deployment which will be creating a replica set, and that replica set will be creating a pod. Okay, pod create అయింది. Let me watch. Okay, let me expose the services. kubectl get deploy kubectl expose deploy shiva-nginx -port 80 -type. I'm using load balancer for now. Okay, బై డిఫాల్ట్ మనకి లేయర్ 4 లోడ్ బాలన్సర్ క్రియేట్ అవుతుందండి. క్యూబ్ కటిల్ గెట్ పాడ్స్ -o వైడ్. చూసారా మన పాడ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఇది. క్యూబ్ కటిల్ గెట్ సర్వీస్, దిస్ ఇస్ మై సర్వీస్, అండ్ జస్ట్ వెరిఫై ద ఎండ్ పాయింట్స్. క్యూబ్ కటిల్ గెట్ ఈపీ నేమ్ 10.608 అంటే నా సర్వీస్ ఈ ఐపీకి పాయింట్ అవుతుంది. నో లెట్ మీ గెట్ ద సర్వీసెస్. సర్వీస్ వస్తే పెండింగ్ లో ఉంది, ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అయిపోయి, ఎందుకంటే వీ హావ్ ఆస్క్డ్ గూగుల్ టు క్రియేట్ ఏ లేయర్ 4 లోడ్ బాలన్సర్. So let me watch. This should be coming up 34 29 53. It will take one minute or so. Before that, కావాలంటే మనం ఇచ్చేయచ్చండి curl. Let me get it here. Or let me do one thing. ఈ నోడ్ ఏమైతే ఉందో, let me refresh. curl colon 30359. ఈసారి మనకి ఇక్కడ పాపులేట్ అవుతుంది హోమ్ పేజ్, బట్ మన ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఐపీని యూస్ చేస్తున్నాం. ఇది నోట్ ప్రైవేట్ ఐపీ, నాకు అలా పబ్లిక్ నుంచి కావాలి కాబట్టి I have exposed them as a service, and see మనకి ఇంజిన్ ఎక్స్ప్రెస్ లోడ్ అయింది 34 29 53 228. ఇది ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ గో టు యువర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఈ ఎక్సైజ్ చాలా చేసామండి మనం. ఒకసారి ఐ విల్ బి సమ్మరైజింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్. ఇఫ్ ఇస్ ఇస్ లేయర్ 4 లోడ్ బ్యాలెన్సర్, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇది. ఇందులో మనకి 34 29 ఈ జనరల్ క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకు ఓవరాల్ అర్థమైంది ఏంటి, ప్రైవేట్ క్లస్టర్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే వీ కెన్ గో విత్ ప్రైవేట్ నోట్స్, అండ్ ఆ ప్రైవేట్ క్లస్టర్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ సార్ట్ జంప్ సర్వర్. ఆ జంప్ సర్వర్ నుంచి మాత్రం కనెక్ట్ అవుతాము. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ హెల్ప్ఫుల్. నౌ లెట్ మీ సమ్మరైజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. ls edit k8.sh. First we have created a private cluster. Next నేను కమాండ్స్ అన్ని కూడా క్రియేట్ చేసి మీకు గిట్హబ్ లో ప్లేస్ చేస్తాను. క్రియేట్ పబ్లిక్ క్లస్టర్, పబ్లిక్ k8 క్లస్టర్. నెక్స్ట్ config file generated for both public and private clusters. Next, created a jump server to connect to private k8s. Next, created a nginx deployment, exposed nginx deployment. That's it. As
లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకేనా, ఈ స్టెప్స్ అని చేసామండి. సో ఐడియల్గా నౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు సక్సెస్ఫుల్లీ కనెక్ట్ టు ఏ ప్రైవేట్ క్లస్టర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జంప్ సర్వర్ అండ్ నో వన్ విల్ బి ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద వరల్డ్. సో ఈ జంప్ సర్వర్ ఏం చేస్తామంటే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం ఎవరు కనెక్ట్ అవ్వాలని. సో ఓన్లీ ఈ విఎం మాత్రమే కనెక్ట్ అని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం, ఈ విఎంస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆపేస్తాం. సో ఎవరు పడితే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వాలో వీ హ్యావ్ ఎనేబుల్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ మెకానిజం ఫర్ ప్రైవేట్ క్లస్టర్స్. Okay, so I mean, everyone interviews you can mention that we have been implementing some sort of private cluster mechanism, and for that we have created a jump server, and only that authorized network can communicate to the respective masters, and తర్వాత మేము execute చేసుకుంటూ వెళ్తాము. But customers matram, as they'll be coming from data plane, they will not be having any sort of issues. Okay, హోప్ ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా మొత్తం సెషన్ అంతా. ఓకే, సో ఈ కమాండ్స్ అని నేను కూడా క్రియేట్ చేసి ఐల్ బీ కమిటింగ్ ఇన్ మై గిithub రిపాజిటరీ అండ్ ఆ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ ప్లేస్ చేస్తానండి. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ వీడియో ఇస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్, షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ డూ లైక్ ద వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బికాస్ ఇట్ విల్ బి హెల్పింగ్ మీ టు డూ మచ్ మోర్ వీడియోస్ లైక్ దిస్. ఐ వాంట్ టు డూ ఓన్లీ ద వీడియోస్ దట్ ఆర్ వెరీ రియలిస్టిక్. ఓకే, యా, థ్యాంక్స్ అండి. See you again in the next video. Till then, have a nice day. Bye.